Sebenza nakwezinye portfolio. Hayi ukhona owamxhosa ndizawuba neyami itoliki ngoku. Yeah. Abakhonzi basebenza kwezinye portfolio committee. Ukhonza icawu fundi. Yeah. We have noted the road to Mvenyan. We have noted that luggage is giving us. And we want to assure the people of Matatiele that we know that there are other issues that affect local municipalities and the DR08. DR08017. Yeah, we will raise it. And many other issues that relates to human settlement. And many other issues that you're also going to raise. Give to the people. We can't give people a piece of land where there is wetlands. Because they will, in the long run, collapse. I speak Xhosa. Greed? Yes. Is it greed? Great. In Fully. Okay, I want to invite Honorable Kancho. Honorable Kancho. Honorable Kancho to tell us a bit about the overview. Honorable Kancho, asixelele ngokuncinane ngalombandela wonke. Ndimbonile ungenile. Che, ndicela i-attention yenu nombehle. Sanonimosha. Ndiyazi banana izinkokeli ze-Youth League. Sanu-catch up ke. Ndi-acknowledge i-presence ka-District Speaker, umehlo makhulu nanke. Ngicela uphakame, Speaker. And greet and acknowledge Speaker there, Mr. Mahlomakulu. Ucelile kuba ahlale kulaa ndawo. Chairperson is inviting you to join us apha ngaphambili, Speaker. Uyamenywa Speaker kuba uze apha ngaphambili. Ndibulise i-delegation esuka eParlamente. Ndibulise abantu bonke abasuka eParlamente. Chair, ndicela man qala le team yethu ye-interpreters ndiyanicela khani zame unyusa iigawusi zenu. Khani pay attention. Le nto sikuyo is very serious. And if you are not going to pay attention, nenze into because ndithetha isiXhosa nawe uthetha isiXhosa. Kanti xa ndithetha isiXhosa you're supposed to speak English. Ndiyanicela khani be focused. I understand but some of CSS delegator ezinye responsibilities siyiParlamente ngenxa yokuba sibhizi sonke sithe sa. Kodwa ke siyanicela lo ndawo nisuka kuyo siyanicela into yoba ngabana niphakamise iigawusi zenu. Please pull up your socks, translators. You didn't give me enough chance, ma'am. You talked, yes. I can't recall all the things you said. Okay. Sizaw masicengacenganeni ke and tolerate each other. Yes, let's tolerate each other. Yes. Mandingene kule ndima ndize kuyo. Let me get to the point. The climate change bill is new. Ibill climate change intsha. So it is not an amendment. And the current process began. Climate change is impacting in South Africa. Climate change Causing droughts, crop failures, livestock deaths, and loss of lives from floods and heat waves. We have once experienced that in one of the provinces where farm workers, they died because of the heat wave. So climate change is impacting very bad. Province apho abantu basebenza emafama baye bafa ngenxa yobushushu obenziwa ukutshintsha kwe-climate. It is causing vulnerability in areas such as biodiversity, agriculture, water, and settlements. Ichaphazela indawo ezifana namanzi, ukuhlala kakuhle kwezilwanyana nokuhlala kakuhle kwabantu.
Kuba siyayazi into yokuba xa kune-floods kuba khona ukhukhuliseko, kuthi noba kulinyiwe ufumanisa into yokuba ezi zinto zilinyiweyo azikwazi uphuma kakuhle ngenxa yezo floods. Because we know when there's floods, even things that are planted there, they don't grow properly because of floods. It is also affecting infrastructure, energy, and health is also worsening, poverty. Chaphazela ukuhlala kwezindlu, ukuswela kwabantu, nempilontle yabantu nokusokola. Collaboration between stakeholders and all spheres of government is necessary Ukusebenzisana kwamalungu onke karhulumente kubalulekile to reduce these vulnerabilities and also the drivers of climate change, ukunciphisa imiphumo emibi yokutshintsha lweclimate and also to improve communication and awareness. nokuphucula ukuthethathethana kakuhle. Our constitution, as well as our international agreements such as Kyoto Protocol and Paris Agreement, compels us to take steps Umgaqo siseko wethu uyasinyanzela ukuba sithabathe amanyathelo. Those steps are to reduce carbon emissions and improve lives under climate change conditions. Lo migaqo yokuphucula nokwehlisa ukuphuma kwemisi kwifactory. So this meeting is part of the first process of developing overarching legislation to address the realities of climate change. Lenhlanganiso linyathelo lokuqala lokujongana nokuhlangabezana lengxaki ye-climate change, ukutshintsha kwe-climate. As I have mentioned earlier, that this climate change bill is the first draft of legislation specific to climate change in South Africa. Njengoba bendibonisile ngaphambili ukuba le climate change bill yinxalenye yokuqala ye-bill yokutshintsha lwe-climate. That is why these public consultations are very important, and also the inputs that we are going to get from the public, they are very important. Yiloo nto kubalulekile ukuva izimvo esizawuziva ebantwini. So we would request the community of Matatiele to feel free by input, because we would like to get their inputs. Those who were not part of the meetings, they will get at least the explanation about the bill. So we will have an official who is going to highlight the key aspects of the bill. Sekama, ndihlala phaya. There is a beautiful place there called Tsisekama. I stay there. Mandibulele, enkosi. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Gancho. Siyabulela mhlonitsha Gancho. There is no kings there. And akho bantu bangena zinkosi ke. Lo mhlaba ngowethu thina ochawe. There are no people who don't. Thank you, Chair. Enkosi kakhulu, Thank you, Sir. Chair. Thank you, Chair. Greeting, Chair, greeting honorable members, and greetings to community members. Ndiyabulisa, Chairperson, ndiyabulisa nani nonke nilapha. I'm going to provide a brief summary on what is contained in the climate change bill. Ndizawuchaza nje iinkcukacha ezithile ngezinto esizothetha ngazo kutshintsho lwemozulu. The bill contained 6 chapters. Utshintsho lwemozulu lineenkcukacha zezahluko eziyi-6. On the first chapter, the bill focused on the objectives of the bill, which is mainly to address the issues of climate change and ensure that as a community, as a country, we are able to coordinate efforts to reduce the impact of climate change. Kwisahluko sokuqala sizothetha ngezinto ezisenokuba yingxaki esifuna ukuzijonga sibone into yokubana luluphi utshintsho esizokuthetha ngalo. The bill also empowers us as a country to be able to regulate the emissions and ensure that we are able to reduce the greenhouse gas emissions. Utshintsho lwemozulu, I beg your pardon? The bill will empower us as a country to reduce the greenhouse gas emissions. These are the emissions that are being emitted to the atmosphere by these big companies. Okay. Utshintsho lwemozulu liza kusinceda ekubeni sikwazi ukubona ukungcoliswa
ungcoliso lwemozulu nokwazi uba sizawulungisa phi. It will also empower us as a country to be able to implement the international agreement that Honorable Ganju has spoken about, particularly the Paris Agreement on reducing these greenhouse gas emissions. Izawusinceda siyi-country sibone nezinye izinto ebekhe kwathethwa ngazo ekufuneke sizitshintshe. The bill will also enable us to establish the institutional mechanisms, the provincial forums, the local forums, to be able to address the issues of climate change. Utshintsho lwemozulu liza kusinceda senze imigaqo siseko esiza kuyisebenzisa ekubeni sincedisane nalo. It will also empower the local spheres and the local government to develop plans that will be able to reduce the impact of climate change Izawunceda nekubeni kuvela amacebiso esizokwazi ukuwasebenzisa ekubeni zikwazi ukwehla kwizinto ezinokuba yingxaki. It will also empower the local sphere to be able to undertake what we call the risk and vulnerability assessment so that we are able to understand what are the risks and vulnerabilities that are affecting the local sphere. Izosinceda sibone nokubana zintoni izinto ezoba yingxaki ekubeni zichaphazele utshintsho lwemozulu. Further on adaptation, the bill will empower the minister to develop the National Climate Change Adaptation Strategy. This is the strategy that will help us to coordinate all sectors of society in the country to contribute towards addressing the issues of climate change. Ibhili izawusinceda nekubeni sikwazi ukufika nento sizokwazi ukuyenza istrategy ekubeni ngoku sikwazi ukuncedisa izinto zikwazi kwenzeka kakuhle. And this strategy will ensure that we are able to work with business, civil society, academia, and all other spheres of society to contribute to addressing issues of climate change. Esi strategy sizokusinceda ekubeni sikwazi ukusebenzisa nabasebenzi nabanye abantu nokubachaphazela. The bill will also empower the minister to allocate what we call the carbon budget. These are the allocations where the minister will create a space for companies to emit and make sure that they cannot emit these greenhouse gases beyond a particular limit. Okay. Kuzawuthethwa nangengxelo yemali ukuze kuqiniseke ubeni ba akugqithwa kwizinto ekugqitywe ngazo kule bill. The carbon budget is simply, it's a limit, it's a target whereby the companies cannot emit beyond. So they will emit to a certain target so that the emission can be managed and be reduced in the country. Xa isenziwe ke le budget akufuneke kugqithwe kuyo, kuza kufuneke kumelwe kuyo ukuze kwazi izinto zenzeke kakuhle. It will also empower the minister to develop the sectoral emission target to ensure that we are able to work with the sectors, the energy sector, the transport sector, to also reduce the greenhouse gas emissions. Izawunceda nekubeni kwazi ukusebenzisana nabanye abantu, abezemoto, nabo abangenelwayo kule bill. And the final chapter of the bill will focus on the development of the regulations. These are specific regulations that will enable us to implement to ensure that we are able to reduce the emission targets, we are able to reduce the greenhouse gas emissions, and we are able to ensure that there is compliance with the National Climate Change Bill. Isahluko sokugqibela sizobe ngoku siqulunqa yonke into ebekuthethwa ngayo nendlela ezoba yingenelo ngayo. As Honorable Ganju has already indicated, this will be the first bill that will coordinate all the issues of climate change in the country, and we think that if we can support this bill, it will help us in addressing the issues of climate change. Lena ke izobe iyibhili yokuqala equlethe yonke ingxaki ekhoyo apha elizweni nendlela ezolungiswa ngayo. Mr. Ramar, you forgot to say thank you, Chair. I did, Chair. I was facing the opposite direction. Can you please say it? Thank you, Chair. Good. Thank you very much, Mr. Ramaru. Siyabuyela kakhulu Mhlekazi Ramaru. Limutlwile. Did you hear him? Go te ke gale ke bua Sexhosa jwale ke tle hanyane ke ka Sesotho ka mo. Dande isiXhosa manje isesuthwini kancinci ngoku. Ke tle ke bue ya heso jwale puo le nkutlwa mos. I must speak my mother tongue. Can you hear me now?
Ke a utlwahala? Ndiyavakala. Ekare bana ba Maxhosa ba na le bothata jwale. And ntse ke bua puo ena ya bona ho le monate jwale ha ke bua ena ya heso aba ikutlwe hantle. Ngathi amaXhosa aweva kamnandi ngoku. Bendiloko ndithetha ulwimi lwabo kodwa ngathi abaseva kamnandi ngoku. Ke lebetse mo jwetse hore a ska e toloka ntho ena hore re ba sebe hantle. Jwale santsa e tolokile ke tla bona hore ke tla kgona ho tswa mona. Ndilibele kumxelela uba angayitoliki lena zokwazi ubahleba kakuhle. O tshositswe ke taba yane ya mme Maganjo a ba jwetsa hore ba phahamise dikausu jwale ke a bona o phahamisitse dikausu ka nnete o sa tole ka ntho e le nngwe jwale. Uthuswe yilaa nto kamamaganjo sethi makaphakamisa ikawusi ndiyabona sekethukile uphakamisa ikawusi nyhani. Ha o se phahamisitse nyane. Uphakamisele kannete jwale. Hey, awu lesotho wa tsebo. Hayi. Hayi makaqhatyele izandla makaqhatyele usinyuse nyani ngoku izandla. Honorable Winkler. Honorable Winkler, are you okay? Nkosazana uWinkler. No, I want to take you through what's happening here. Honorable Ganjo stands here and says the interpreters must pull up their socks, right? Now, Ndifuna ukubonisa uba bekuxela uba bekethini uHonorable Ganjo. now Bekethi mabaphakamise they iikawusi have zabo. really pulled up their socks. Ngoku baziphakamisile nyhani iikawusi zabo. Now, they went beyond pulling up their socks to trousers. Basusile baphakamise iikawusi kuphela baphakamise nebhulukhwe ngoku. Nebhaji ngoku ziphakamile. Abshe, Greetings. no, my task will be very, very simple. Umsebenzi wami uzawuba lula. I think all of you have heard properly what you are supposed to do. Ndicinga uba nonke nive kakuhle oko nifanele nikwenze. We have tasked, because this is a public hearing, Ukuva izimvo zabantu apha banzi. then we are here to listen now to you. Silapho ukuzophulaphula nina. Anybody who wants to speak, please speak freely. Noba ngubani ufuna ukuthetha zivamkelekile ukuthetha ngokukhululeyo. Anything that you have, Mike, introduce yourself. Who are you? zixele uba ungubani. Don't tell us about your age. Just say, my name is Everlasting Ndodayami. Ungasixeli bungakanani ngeminyaka yakho, sixele igama nje uba ngu-everlasting njalo njengoba sekubonisiwe. Then the second thing that you do, you say, do you accept the bill or you don't accept the bill? Into yesibini oyenzayo ukuthi uyayamkela ibhili okanye awuyamkeli. After you have said those two things, then you can start to say whatever. Emva kokuba utshiwe izinto ezimbini ungathetha noba yintoni. But because we love you, Kuba siyanithanda, we only give you 5 minutes. sizawunika nje imizuzu emihlanu. 5. Emihlanu. It's a big minutes, those ones. Andivanga that xolo. Then you say whatever you say within that 5 minutes. Uzawuthetha noba yintoni kulo mizuzu emihlanu. If you know you can speak like me for 30 minutes, Uba uyazi ungathetha njengam kwa we have mizuzu. made a provision again. Senze ilungiselelo kwakhona. We'll give you a form Sizakunika ifomu. that you must write down everything that you want to say. Uzawubhala phansi yonke into ofuna ukuyitsho. Then that one you can write it for 2 hours. Ungayibhala for yure Still ezimbini. fine. Kusalungile. You'll give it to one of our member by the name of Chileka. Uzayinika elinye ilungu lethu ngegama elibizwa ngokuba What is your nguChileka. contribution to the climate change? Imbono yakho ithini ngokutshintsha kweclimate? Then once you arrive on 5 minutes is while you are speaking, I-5 minutes njengokuthetha, the chairperson will stand up isihlalo uzawuphakama with a big, warm smile. noncumo olukhulu. Therefore, it means you must sit down. Thetha ukuba hlala phansi. Not to this seat, but to your seat where you come from. Hayi kwesi sihlalo kodwa kwisihlalo osuka kuso. Whatever you're going to say, please concentrate about the climate bill. 99% you must say it in climate bill. Noba yintoni uzayithetha nikele ingqalelo kwibhili climate change. okanye Then the utshintsho 1% will be able to say, chairperson is ugly, it's fine. i-percent enye ungatsho uba uchairperson mbi kulungile. Now, all what you're going to say, we take it seriously. Yonke into oyithethayo siyithatha njengebalulekileyo. It is going to form part of the bill that will be presented in Parliament. Izawuba yinxalenye yebhili esizayiveza epalamente. That is why we need you to participate. Loo nto sifuna izimvo zenu, sifuna nithathe inxaxheba. Now, how are we going to do it? Sizayenza njani ngoku? We will start from my right to take 5 people from my right. Sizawuqala ngasekunene kwam sithethe abantu abahlanu We ngasekunene take kwam. another 5 this side. Sithethe abanye abahlanu kweli cala. Then you contribute.
Ngoku nivese izimvo zenu. After we are done, Emva kokuba nigqibile, we'll go for a second round. sizawuya kwitsheli We'll lesibini. take 5 again this side Sizathatha abahlanu kweli cala, and 5 again that side. nabahlanu kweli cala. Then you make your contribution. Wenze uvakalise izimvo zakho. Please don't repeat what other person had said. Sicela ungaphindi into etshiwe ngomnye umntu. It's not a sin to say, Ayisosono ukuthi I'm covered. ndigqibile. Then I will be able to proceed. Zawukwazi ukuqhubeka. I hope all of us will hear each other about that one. Ndiyathemba sonke siyavana. I thank you very much. Ndiyabulela kakhulu. Thank you very much, Honorable Dlamini. Siyabulela mhlekazi uDlamini. Ugqibo sifanelekile. I don't know which one, don't tell me, but it's the right decision. Andazi sesiphi kodwa sifanelekile. Okay, Honorable Dlamini says we must start on the right, Mhlekazi uDlamini uthi masiqale ngasekunene, take five hands. start zonke ezinhlanu. So when we note you, you come to these chairs and take 5 hands this side, and then you come to, so it's 10. Xa siqaphela uzahlala apha esiphakathini nawe ngapha xa siqaphela uzohlala apha phakathi. Kudala sithetha ngoku, makuthetha abantu base Alfred Nzongo. We have been talking for a long time now. Now people of Alfred Nzo should speak. Mama, you'll be the sebenzeke. Andikayiboni le nto Councillor. Everywhere else, almost everywhere else we've been noting that. One, ngumama. Two, sifuna umama. Unke umama Want a emva. lady, there is a lady at the back. Izama. Come, Mama. One more. Omnye ngoku. Utata. Tati wawuqedela and wabonala uri utlo ka Sesotho wena. Gentlemen, you're the last one. I can see you're going to speak Sotho. Wawuqedela ntate ne? You're the last one, sir. Utlo ka Sesotho. Ka SeXhosa. Ka siZulu. Ka SeXhosa. Ka yi. Ke re ka SeXhosa ra a. Ka Sekgowa. Hey, o tla ba hobe mo. Mme. Mama, Ke nako ya hao jwale. ixesha lakho ngoku. Thank you very much, Chairperson. Ndiyabulela kakhulu sihlalo. I am Chwaita Zituta. Ndingumama uChwaita Zituta. I am the provincial chairperson of NAFCOC in the Eastern Cape. Ndingusihlalo waseprovinsini kaNAFCOC apha e-Eastern Cape. NAFCOC is organized business chamber. INAFCOC i-business chamber organized. Chairperson, I've looked at both of you and I've taken my decision. Chairperson, ndinjonge nowabini ndathatha isigqibo sam. Yes, thank you so much. Nkosi kakhulu. As NAFCOC, we have read the bill NjengoNAFCOC siyifundile ibill. and we commend you for the summary that you have made. Sinithwele umnqwazi ngesishwankathelo nisenzileyo. It made it easy for us to understand what is contained in the actual bill. Kwenze kwalula kuthi kuba siqonde okuthethwayo kwibill, oqulethwe yibill. The executive summary that has been given today, this morning as well, it also gave a lot of enlightenment in terms of our understanding of the bill. Isishwankathelo nisinikileyo namhlanje sisikhanyisele mayelana nokuqonda kwethu ibill. As NAFCOC, we support the bill. NjengoNAFCOC siyayixhasa ibill. We just have some few things to note in terms of the bill itself. Sinento ezimbalwa esifuna uziqaphela malunga nebill ngokunokwayo. I think I'm going to, Ezinxalenye zithetha ngebudget okanye ulwabiwo-mali. so our input is saying Iluvo lwethu lubhadlile, is sane. business involvement must be clear. Luthi ukubandakanyeka kwezoshishino makucace. Business consultation strategies must be clear. Ukubuzisa okanye ukufumana ulwazi lungaphayana olwangezelelekileyo kwezoshishino makucace. The actual budget itself, there must be specifics and how to access the budget that is confident that when it is being promulgated and implemented,
there will be change in our businesses. Xa sijonga ibhili sinathemba lokuba xa isetyenziswa iza kuba khona utshintsho kwezoshishino kuthi. Lastly, we have a presence in all Thank you. The next one, please. Thank Mama for a short, sticking to 5 minutes. Thank you. Mandibulele kakhulu. Thank you very much. Ngokuba sibe nalamalu. There are no working committees that report to the forum of working committees. As working committees zenziwa ke phaya emazantsi ziqulumene nenkosi. These working committees are formulated down there involving kings. Phawule nokokuba inkosi zikhutshiwe kulomthetho. I've noticed that kings have been taken out from this bill. Ndabona into kokuba ke as working committee xa zisuka ezantsi angathi uba must. Or when there is report in the president's office, there are words that say may, not must. They are Kanti not binding. must uyazi uba ireport kufanele kuba ingenile nakanjani. When there is must, you know that definitely. We accept the bill, Empa ena le dintho tse nyanyane tse tlamehileng ho lokiswa. but it has a few Se ba issues buile that he ka tsona bao ke ba hlahlammeng. forums, we take forums, concerns with regard to municipal forums. Did you say municipal forums? Okay. Se ke buile he ka tsela e bang di-forum tsena di tla etsuwa ka mohlomong re bona ekare di tlamehile ho etsuwa ka di tlamehile ho tloha ho local di nyolohe jwalo e seng di tlohe ho district di nyolohe. I have already expressed my opinion, V8s by way of ARVs. Public education e tlamehile ho etswa haholo and ho be teng le subject e teng dikolong. Public education needs to be implemented, and there has to be a subject included in the curriculum in the schools E buang ka climate change. on climate change. Ha re tle he ho last page, point six, Let's get to the last page. jwalo ka Our traditional leaders have been excluded from the bill hobane boreneng re na le di-bylaws. because in the traditional system we have bylaws Ho ya that ka di-season. we respect them. Ke dumedisa moifo o tafoleng kaofela ha ona ke ikokobedise. Ke Greeting. ha ke batle ho pheta